네, 오늘은 조지아 전통 음식인 낑깔리랑 하차뿌리를 직접 한번 만들어 보러 왔습니다. 이렇게 선생님 집에서 사람들이 모여서 쿠킹 클래스를 같이 진행하게 됩니다. 먼저 조지아 전통 음식인 낑깔리를 만들어 볼 건데요. 우리나라 만두 만드는 거랑 비슷해요. 선생님이 만들어 놓으신 도우를 이용해서 한번 반죽을 해보도록 하겠습니다. Thick of this dough we need about 3-4 millimeter. I stop you. 반죽을 동그란 모양으로 만들려고 이렇게 컵을 이용합니다. 완전 홈메이드 스타일이죠. 호스트인 이리나가 진짜 친절하게 하나하나 잘 알려주셔요. Yes. Good. отлично. 네, 이제 거의 다 밀어가지고 반죽이 다 완성이 됐어요. 여기 이제 소를 넣어서 낑깔리를 만들도록 하겠습니다. Okay, mix well together. 육즙이라고 생각했던 게 Little bit 물이네요. more. Okay, so please take dough like this and fold. Your first move will fold. Press on the top better. Next, take half. Look, half of this fold. Press. Next, half again. All of them press well together. Yeah. Hinkali, ready? Yeah. Squish. Yes, magic. Okay, please. If you want, please chop the top. Better? Yeah. Better view. 보기엔 되게 쉬워 보였는데 막상 해보니까 예쁘게 만드는 게 쉽진 않더라고요. 그래도 명절에 만두 빚고 송편 빚고 했던 거 생각해서 열심히 만들었습니다. This now we need to roll this water like this because all of them stick together or stick on the bottom. 이렇게 계속 저어주면서 해야 된대요. 우리처럼 찌는 게 아니었구나. In the water. 와인을 주셨어요. 건배. 모르게 그러게. How did we say it in Easier the hard. the hard? The other. Helgen. 이렇게. That's the next one. Galmarjos. Yeah. Oh, fantastic. All of them. No open, no close. Classic like this. Okay, one with. This dough is with dry yeast, vegetable oil, butter, egg, and our yogurt mazzoni. You know, maybe you know we have Georgian yogurt without water. This yogurt mazzoni. It need to rest about 2 hours. Cold In the fridge. place. In the fridge. Yes, no warm, cold, better. When we use yeast, we always put it in a warm place. So No. Yeah. Cold. Yeah. Cold, please. So it's Better rolled, better rolled. Yeah. Oh, yeah, it's true. It gets really sticky though. Yeah. Right? Yes, yes. 맞아. Now we need to roll. Look like this, like a square or Square. oval. Please. Так, раз. 조지아 하차뿌리 중에 제일 유명한 것 두 가지가 이메레티 하차뿌리랑 아자리아 하차뿌리예요. 이메레티는 동그란 모양이고 아자리아식은 이런 보트 모양으로 만들어집니다. Next, look, take dough. Yeah, close this one.
second side too. Good. Next, middle of our Adjarian style, yes, of Khachapuri. Now by fingers, look, roll. One and two, and place full close like this. Now take the side, side too. Okay. Now can start to open. Don't unroll the sides. Look, take from middle. Yeah. Stretch. Stretch and then make one round. Look like this. Our Adjarian style, it is one round with two tails, egg and a little bit of water, just around tails. Yeah. You will see later, after 10 minutes. Okay, good. So enough. 우리가 이제 오븐으로 들어가고 오 나왔어요. 오. Little bit more. 예. Little bit more. Okay, please. 예. It's yours. Okay.